Children, are you ready? Shall we continue? In the previous class, I taught you about the minerals. That is minerals of two types, metallic minerals and non-metallic minerals. Metallic minerals we saw about iron ore, then manganese, copper, bauxite, all these are metallic minerals. That is the metals. It contains metal. It is hard. அதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். Understand? Now we are going to see about the non-metallic minerals. They are called as they don't have metal. They are soft in nature. அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்னென்னு பார்த்தோம். mica, limestone, gypsum and potash. Okay. This mica is very much useful for the Ayurvedic. In the ancient time they used as Ayurvedic medicine la nama use பண்ணாங்கன்னு பார்த்தோம். Then this quality of mica is abarc. Abarc is a quality mica அப்படினு சொல்லலாம். Okay, and it is suitable for we can make it as sheets, then flat, colorless, elastic and incompressible. நம்ம இஷ்டமான இதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். And it is insulating property also. ஏன்னா high voltage கூட அது தாங்குமா. It is a bad conductor of electricity. Electricity அதில் பாஸ் ஆகாது. Can you able to follow? And a low power loss factor. And it is non-conductor of electricity. That is non-conductor of electricity. It won't take this electric current. And it will be very useful for lubricants, medicines தயாரிக்க, then paints and varnishes. And the major producer எதுன்னு கேட்டால் Andhra Pradesh, Rajasthan, Odisha. And then next one we are going to see about limestone. Limestone is associated with either calcium carbonate. limestone நாலே சுண்ணாம்பு சொல்கிறோம் இல்லை, அதான் சுண்ணாம்பு. calcium carbonate இருக்குது, or else it is double carbonate of calcium. And magnesium, this mixture of both. Double carbonate இருக்கிறது, double carbonate of calciumோ magnesiumோ சேர்ந்து கூட the combination of this limestone. And this limestone it consists of silica, alumina, iron oxide, phosphorus and sulfur. இதெல்லாம் இந்த limestoneல இருக்கு. Understand? And limestone is very much useful in the chemical industry. Soda ash, caustic soda, bleaching powder, paper, cement, iron and steel, glass, fertilizers we are using this limestone. And the top producers எங்கெல்லாம் இது கிடைக்குது அப்படின்னு பார்த்தா கர்நாடகா, ஆந்திர பிரதேஷ், தெலுங்கானா, ராஜஸ்தான், மத்திய பிரதேஷ், தமிழ்நாடு, மேகாலயா, in other states. Then next one we are going to see is gypsum. Gypsum is a hydrated sulfate of calcium which occurs with white and opaque. Opaque na transparent. டிரான்ஸ்பரண்ட்னா என்ன சொல்கிறது, நம்ம நல்லா அப்படியே வெளிப்படையாக நமக்கு தெரியும் இல்லை, லேஸ் பேப்பர் சொல்லுவோம், இதெல்லாம் என்ன டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்குது. ஓகே, தட் ஸோ ஜிப்சம் இஸ் அ டிரான்ஸ்பரண்ட் மினரல். எந்த ராக்கில் இது இருக்குது அப்படின்னு கேட்டால் இந்த செடிமெண்ட்ரி ராக்ஸ் வி கேன் டேக் திஸ். And such as limestone, sandstone, shale, இதெல்லாம் கலந்தது தான் இந்த sedimentary rockல we can take it as gypsum. And gypsum is also useful for the cement industry, fertilizer industry, wall board, plastic, அந்த மேலே வால் பேப்பர்லாம் நம்ம பண்ணுறோம்ல செவுத்துல, அதுக்கு it is very much useful for this gypsum is we are using. And எங்கே நிறைய கிடைக்கிது அப்படின்னு பார்த்தா ராஜஸ்தான், தமிழ்நாடு, Gujarat, Himachal Pradesh, Karnataka and Uttarakhand. So these are all Uttarakhand. These are all the minerals. There are two types, metallic mineral and non-metallic mineral. Now next one we are going to see about the energy resources. Energy. Energy resources. What are called as energy resources? Energy means electricity. Understand, the power.
power resources, energy resources, otherwise they are called as power resources, which we are taking electricity, the power, they are called as energy resource. Understand? And this electricity, this power resources, electricity is very important for the development of the country, and nowadays it is very actively we are using electricity. Without electricity can we live? ஃபேன் இல்லாத நம்மளால் கொஞ்ச நேரம் இருக்க முடியுதா? லைட் கரண்ட்டு போயிடுச்சுன்னா வீட்டில் என்ன பண்ணுவோம்? ஐயோ கரண்ட்டு போயிடுச்சு, எப்படி படிக்கிறது, எப்படி சாப்பிட்றது, எப்படி தூங்குறது? இல்லை, கரண்ட் இல்லைன்னா வித்தவுட் ஃபேன் we cannot live, without light. So electricity is very important. Electricity nowadays, electricity is very much useful, and it is a key factor for the all the industries, all the economic development of a country, and so that is called as the energy resources. So energy resources, we can classify these energy resources, we are getting it from renewable resources as well as non-renewable resources. One by one we'll see. This coal, petroleum, these energy resources are of two types. They are renewable energy resources and non-renewable. Understand? This non-renewable idella varudhu appdin paatha, already we saw that renewable water, that is sunlight, solar, wind energy, biogas, tidal waves, they are renewable resources. Again and again we are getting. So they are renewable resources. Non-renewable resources are what we can say coal, petroleum, natural gas, nuclear, minerals. They are called as non-renewable energy resources. One by one we'll see. First one, non-renewable resources. Non-renewable resources liye enna irukku paakalam. First one, coal. Coal, it is a inflammable. That is coal area vecha coal na enama nilakari சொல்றோம்ல, நிலக்கரி. Understand? This coal is a inflammable resources. Organic substances into அதில் நிறைய என்ன இருக்கா? Hydrocarbon is more in coal. Okay, coal is available in the form of sedimentary rocks. In the rock we can take it as we can get it in this coal வச்சு எடுக்கிற resources தான் என்னன்னு சொல்லணும்? Thermal power. It is called as thermal power. The energy which we are taking from coal is called as thermal power. Understand? And it is very much useful. This thermal power is very much useful in the industrial development of a country, and this is called as it solves many needs for the industries. Understand? So it is called as the black gold. This coal is called as black gold. And it is having 4 types of varieties irukku. Understand? Classified into 4 varieties. They are anthracite, bituminous, lignite and peat. Say all of you, anthracite, bituminous, then lignite and peat. There are 4 classification, 4 types. And coal is very innumerable in India. We are getting it is useful for innumerable purposes, and we are taking this electricity as a thermal power. And where edukala idu useful ah irukku appadina chemical, then dyes, fertilizers, plants, paints, synthetic and explosive. Where we are getting this coal appdin paathom sonna, the important states are Jharkhand, Odisha, West Bengal and Madhya Pradesh. Understand? And in the area abdina the Gondwana and the peninsula plateaus we can get this coal. And which state the topmost? Jharkhand is the topmost state.
And in Tamil Nadu, we are getting this lignite. India la nariya endha coal variety I told you. Lignite தான் நிறைய கிடைக்குது இந்தியாவில். அது எங்கன்னு கேட்டால் மெயினாக the southern and western parts of Tamil Nadu, that is peninsular India, Puducherry and Kerala. Understand? And the companies, what are all the companies we are having this coal ministry அப்படின்னு கேட்டோம்னு சொன்னால், we are having this Coal India Limited and NLC, that is Neyveli Lignite Corporation and Singaneri Collieries Company Limited. So these are all the public sector, government undertaking. So they are called as public sector. The next one, petroleum. And next non-renewable resources, petroleum. And petroleum, we can say it as crude oil also. Petroleum. Understand? This petroleum is a Latin word which derived from the Latin word, that is petro means rock. Oleum means oil. So, rock landu oil edukradunala it is called as petro. Petro means rock and oleum means oil. So, rock landu oil varadunala it is called as petroleum. Meaning, understand? And in this petroleum also, we are that is petroleum is having much hydrocarbon. அதனால தான் அது சீக்கிரம் எரிஞ்சிரும். பெட்ரோலை ஊற்றிட்டு கொளுத்தி விட்டிங்கன்னா லபக்குன்னு பற்றிக்கும் இல்லை. ஸோ குபீர்னு அப்படியே எரியும். ஓகே, ஃபயர். ஸோ it consists of hydrocarbon and it is useful for வேறு என்னெல்லாம் அதில் இருக்குன்னு அப்படின்னு பார்த்தா ஆக்சிஜன், நைட்ரஜன், சல்ஃபர் and organ metallic components also in this. And petroleum is very much used for the sources power of fuel. Automobile kella, understand? Vandi kella fuel. Ipa bike, except cycle, all other vehicles we are using petroleum. Bike, car, auto, la எல்லாத்துக்குமே. And this petroleum வேறு என்னென்ன பை ப்ராடக்ட் பெட்ரோலியம்லேருந்து தயாரிக்கிறது தான் இந்த பெட்ரோல், டீசல். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? தென் வேறு என்ன, வேசலின், கெரோசின், லூப்ரிகண்ட், தார், all these we are getting from petroleum only. And the next one is natural gas. Another non-renewable resource, it is natural gas. We'll see that. Natural gas is usually accompanies the petroleum accumulation. Petroleum எங்கே கிடைக்குதோ அந்த ஏரியாலேயே we can get this natural gas. Natural gas எங்கே இருக்குன்னு கேட்டால் அந்த ராக்ஸுக்கு பார்த்தீங்களா, அந்த ராக்கோட இடுக்குன்னு சொல்கிறோம்ல, அந்த ராக்குள்ளே அது we can get it. இந்த natural gasலையும் எது நிறையா இருக்குது, ஹைட்ரோ கார்பன். அதனால தான் அது எரியுது. Understand? This natural gas mostly it is useful for the household purpose. நம்ம வீட்டில் natural gas யூஸ் பண்ணுறோம்ல, gas cylinder. Understand? It is very much useful. And this வேறு என்னெல்லாம் இதில் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தா கார்பன் டை ஆக்சைடு, நைட்ரஜன், ஹைட்ரஜன் சல்ஃபைட், all these we are having this natural gas. And this natural gas எப்படி உருவாகுது அப்படின்னு பார்த்தா it is the decomposition of அனிமல்ஸ் அண்ட் பிளான்ட்ஸ். அனிமல்ஸ், பிளான்ட்ஸ் எல்லாம் மக்கி போயிடுதில்ல, மக்கி போயிட்டு அது அப்படியே மாறும். பெட்ரோலியமாக மாறலாம், கோலாக மாறலாம், தென் நேச்சுரல் கேஸாக மாறுது. அதுலேருந்து வர அந்த ஒரு கேஸ் தான் என்னது, தட் இஸ் கால்ட் அஸ் நேச்சுரல் கேஸ். ஸோ பிகாஸ் ஆஃப் எப்படி இது மாறுது, டீகம்போஸ்ட் ஆகுது இந்த பிளான்ட்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ் அப்படின்னு கேட்டால் பிகாஸ் ஆஃப் த ஹீட் அண்ட் ப்ரெஷர் ஆஃப் த எர்த். எர்த்தில் ஹீட் ப்ரெஷர் இருக்குல்ல, அது அப்படியே நாளாக அப்படியே மக்கி என்ன ஆகுது, டீகம்போஸ் ஆகி it will become the minerals. Understand? And it is a source of energy for heating, cooking and electricity generation also. They are using this natural gas. And that is இப்போ nowadays in ஆட்டோலெல்லாம் நம்ம பார்த்துருக்கோம் எல்பிஜி இல்லை, கேஸ் ஆட்டோ. அந்த காலத்துலலாம் பெட்ரோல் டீசல் ஆட்டோ தான் இருந்துச்சு. ஆனால் இப்போ nowadays இப்போ என்ன கேஸ் ஆட்டோ கூட வந்திருக்கு. நான் கேஸ் போட்டுட்டு போவாங்க, நம்ம நிறைய ஆட்டோ நம்ம பார்த்துருக்கோம். அதே மாதிரி இப்போ காரில் கூட கேஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்களாம். காரில் கூட they are using this gas. Understand? And it is a chemical feedstock and it is the manufacture with the help of this plastics and other commercial important organic chemicals.
And இது எந்த mostly in the natural gas from which rock we are getting அப்படின்னு பார்த்தா in sedimentary rocks only. Understand? And where we are getting na the shallow sea, the area, the coastal area of the shallow sea, we can get it. And this possibility of harboring oil and gas deposits most இந்த அதனால தான் அந்த ஆயில் வெல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, எண்ணெய் கிணறு. இந்த பெட்ரோலியம்லாம் நம்மளுக்கு அப்படி தான் கிடையாது. மும்பை ஹை இன் இந்தியாவில் எங்கே ஃபேமஸ், பட் திஸ் பெட்ரோலியம் ஆயில் நேச்சுரல் கேஸ் எல்லாம் நம்ம இந்தியாவில் அந்த அளவுக்கு ப்ராஸ்பெரிட்டியாக இல்லை. ஒன்லி த அரேபியன் கண்ட்ரிஸ், தட் இஸ் சவுதி அரேபியா, ஈரான், ஈராக், அந்த அரப் கண்ட்ரிஸ் தான் எண்ணெய் வளங்கள் நிறையா. அண்டர்ஸ்டாண்ட் த பெட்ரோலியம், த வெல்த், த ப்ராஸ்பெரிட்டி அந்த கண்ட்ரிஸ் தான். ஸோ வி ஆர் இம்போர்ட்டிங் ஆயில் ஃப்ரம் தோஸ் கண்ட்ரிஸ். இந்தியாலேயும் கிடைக்குது. எங்கே கிடைக்குது அப்படின்னு பார்த்தோன்னு சொன்னால் மும்பை ஹை அண்ட் அங்கே என்ன கிடைக்குது, பேசிம் ஆயில் ஃபீல்டு. வேறு அதர் ஸ்டேட்ஸ் எங்கெங்கன்னா குஜராத், அசாம், நெய்பத்தூர், நங்கமதம் in Tanjavur district. And where other states are Tripura, Rajasthan, Arunachal Pradesh, Punjab, West Bengal, and nowadays they are discovering this natural gas in some areas. They are doing research to find natural gas because இப்போ nowadays even அப்போ household purpose மட்டும்தான் நம்ம யூஸ் பண்ணோம். இப்போ இண்டஸ்ட்ரீஸில் they are using natural gas and automobilesக்கு they are using natural gas. So because of the needs we are researching to get natural gas. Understand? So these are all about this non-renewable, that is the energy resource. The energy resource is of two types. They are renewable energy resource and non-renewable energy resource. Non-renewable energy resource la da coal, petroleum, natural gas, all these we saw. இல்லை கோல்லேருந்து எடுக்கிற அந்த எனர்ஜி ரிசோர்ஸை தான் என்னன்னு சொல்லணும், தெர்மல் பவர். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? நெக்ஸ்ட் பெட்ரோலியம் we saw. Then this natural gas, they are all very important they are called as fossil fuels. See all of you, they are called as fossil fuels. Fuelsனா என்னம்மா, எரியிறது. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? எரியிறது. அந்த ஃபாசில்ன்றது த டீகம்போசிஷன் ஆஃப் பிளான்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ். ஸோ அதெல்லாம் நாளுக்கு அதுதான் அது சொல்கிறேன். ஃபார் தேட் ஒன்லி வி ஹாவ் டு யூட்டிலைஸ் இட் இன் அ கேர்ஃபுல் மேனர். We have to conserve the non-renewable resources because again and again we can't get the non-renewable resources. So it is very important to conserve, to protect the non-renewable resources for the future generation. Understand? Because of the much importance. Can you able to follow? So the non-renewable resources are called as fossil fuels. In the next class we'll see about the renewable sources of energy. What are the renewable sources? Renewable enna pathom, water, that is from water we are taking electricity, that is hydro energy. Then sun la edukkiradhu solar energy. Okay, wind, atmosphere la wind la edukkiradhu wind energy. Can you able to follow? Then wave energy, then tidal energy, biomass energy, they are all called as renewable resources. If we utilize, if we use also repeatedly, we can get these resources. In the next class I'll explain about this renewable energy resources. Okay children, thank you, bye.